Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo uitwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice, kadhani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo mwatambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua kama wamejaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimya sana, si eti nilikosa la kunena, kwa sababu ningenena ningeasikia mengi sana. Kama mtoto mpotevu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Baba yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We papa, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mama yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mama, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mpenzi wangu kaniuliza, driver nice, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mpenzi, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Thank you Trevor. Asante sana. Mungu akubariki kijana wangu. Mungu akubariki sana na saiti tena. Welcome to the live show. Welcome to the live channel. My name is the Big Word Oga, and I appreciate each and every one of you. Kama venye Kalendu sema, habari zenyu. Habari zenyu wale wako live. Nani wako hapa? Karibuni sana. Karibu zenyu sana. Kuna dema amenikasirisha mahali bro. Kuna dema amenikasirisha mbaya sana kwa mtandao. Hata nikagundu, hata nikaregret mbona hata niliingia kwa mtandao. Unajua nilikuwa nishaanza kuhit, but then again kuna mtu tu anakujanga anasema kitu ya upuzi, inakurudisha back to your misogynistic ways. Like you think someone akona akili, you think someone akona akili, anajua kutumia akili yake vizuri, lakini halafu anaenda nafungua bana account nyingine, afu anakuja kuniambia your microphone iko sawa? She said what she said, bro. She said what she said. If you cannot handle the pressure hapa social media, pia wewe just nikajiuliza ufada anaongelesha nani kwanza? Unaongelesha nani? Nilikwambia nataka opinion yako.
pathetic. Anyway, welcome to the show. Sasa leo tunaongelea kuna polisi fulani aliingia kwa nyumba ya mtu, watu wamekuja juu kuchukua vitu kwa nyumba yake. Kumbe ajui wamefukuza na feel ni kai kitu ina nini. Wamekuja ngoja acha ni fix. Siko sawa. Yeah. Connect. Hapana. Bloody. Iko poa? Ama nasikia nini? Najaribu kumove hizi video niweke sasa. Nini imeenda wapi? Watu wamefika ngapi? 1 second, na fix kila kitu. 1 second, I'm fixing everything. Within no time we shall be on. Dakika tu moja. Bear with me. Cheze. Ndio hizi hapa. Yeah. Ndio hii. Good. Sasa tuko set. Nishapata kila kitu. Yes. What else? Nilikuwa naoneshe. Ni hizo. Sawa. We do it live, bro. We do it live. We hakuna faking ama sijui nini. Venye inakuja ndo venye unasaviwa. It's being served hot. Never cold. Hafu kuna mama plani ana workout. Juu kuna kama msichana alivuka na mtu wake. Sasa mama ndo amerealize kumbe nilijiachilia. Now I need to hit the gym. I need to get back into shape. Because kuna kajensi amechukua mtu wangu na anakaa na mtu wangu kwa nyumba yake. Mzee ameamua I can't live na UDM. Sasa akajitoa. Haya, sasa ndo video. Now let me see if I can get. Let's make video kwa kufunika macho kwanza, unajua. Lazima ufunike mafansi. Ngoja. Yeah. Video kwa funga macho. Ya huu hapa Uber driver hii. Unajua bado siku hizi hadi down. Hadi sasa bado mademo alipi Uber. Wagwan mtu wangu. Let me move myself. Pale juu. Uni ule mzunye fulani anajifanya ati anauza. Mzunye mnafahamu kerada yake. Mtu si muuzaji kofi wa kawaida. Acha niwaambie. Sometime back hapa hivi tulikuja tukapiga live stream nyingine nikaonesha France. Ngoja ndemi switch. Na ionekani kabisa. Unapata? Mtu asiwadanganye, uni agent. Na uni agent sasa atatembea ground. Akina ground ni kuchukua information zote kwa watu wote. Kwanza mama mboga anamuona hapo na ngozi nyeupe. Na vile watu wakionanga ngozi nyeupe wanakuwa very easily manipulated. Watampatia story yote. Watampiga hadi movement zote. Before ujue mzee wenyewe anajua kila kitu kushinda hadi wewe mtu huko hapo hivyo. So, huo ni agent. Tamu niambie nini huo ni agent. Na ametumwa. Discard kila kitu. Wametumwa. 1 second. Kuleni video tapo haraka. Quick fast.
Ni mnacheka. Kani detective amejichafulia rada. He is very mbaya. Bro, hizi vitu tunajua. I showed you. Ile live stream nilipiga nikwambia watu wa France walikuwa nakuja kutrain huko hivyo coast ya nini ya Mombasa pale hivyo. Sijui walikuja kutrainia nini huko. Na at the time ilipata Trump amepatiwa sijui island gani hiyo pale hivyo katikati ya Kenya na Somalia. Si unajua kuna land pale hivyo already USA imechukua. Inapigizwa mashughuli zao hapo hivyo. Come on. Like agent. Like anakaa tu agent. Pia kuna story ingine unataka ujue. Nani ilikuwa nchi gani yenye ni Venezuela. Hii nchi yenye msee wa USA walienda wakachukua president wa hiyo nchi. Nimesahau the name of that country. Walienda wakachukua president wa hiyo nchi. Kwa nadhani alienda akamchukuaje. Hadi hao wenyewe wakasema like they had a mole inside the nini ya maprezo. Yani the trusted people. Yani wale watu wako karibu na prezo hivi kabisa. Mole alikuwa hapo hivyo ndani. Sasa mole ndo akapiga akawaambia venye hizo marooms venye zimejipanga, akawapigia hesabu venye room zote ziko venye hizo maholu. Is it a hallway? Hiyo ni Venezuela. Hiyo movement. Yani bro, hii room ukikuja hapa iko hivi, hii room iko hapa, umsena lalanga hapa. Na akakenda akamshika. Kwa nadhani watu wanakujanga na seti waje. Hiyo movement tu. Sasa shida ni wewe umelalisha, umetrustwa mtu nyamjui. Kwanza mtokeo anakujaga na information fiti. Wanawaambia ukitaka kuimprove security yako unafanya hivi na hivi. Okay, hivi na nyinyi mnaona by the this guy is really smart. Msali alitoka wapi? Amjashikanisha msali alitoka wapi? Kumbe ni agent. Bazungu. Chetu niende na moja. Acha niende na video moja. Nilikuwa nimezichagua mingi. Haya, tuanze wapi? Tuanze hapa hivi na Mgondi na hii akina Goliath na upasta. Tukienda tupole pole. Sawa. Ngoja. Mimi ndo nakupanga. So kijana alienda kusnatch tenje. Na allegedly alikuwa zile pande za Kisii. Akafanywa ile kitu fulani. Unajua wale wanakupigaga spiritual warfare. Sasa kijana akakwama usikie. Mbona huo hapo? Ngoja. Angalia, ngoja simu yake ndio hii. Ngoja simu yake ndio, acha tuchukue. Toa. Aleta nipatie. Ngoja na bado kidogo acha ifike. Wow, tuko to 19. God, yeah. Watu 19 na likes ni sijui 8. Nataka like this stream ukiingia. Kijana amekwama. Lakini si kijana mdogo, anakata ni chokoch. Anajihantia yake 2-3. Brother gotta eat. But unfortunately alichagua the wrong place, wrong time. Sasa ukijana hapa alejele amekwama. Unapouma hii tunda tu. Ngoja before tuende kwa tunda, nikamwona kina Goliath masjuni ma content creator wameenda nini? Huku ni Ethiopia. Apparently kuna content creators juu summit ya Afrika. You saw this? In case hujaona, hii ndio kitu inaendelea sasa. Napiga news. Good ina sound cause iko na ngoma. Sasa ndio shughuli yana, lakini mtu ni na huyo ndio mtu nakutamani kukutana na yeye mbaya. Ni gani mbigi. Besti yangu aliniambia mseni mso. Like mtu ni mbigi kubwa kabisa. Yaani hajaiona. Ambia ni gani mbigi. So wote unaona hapo hivyo ma content creator. Brownie si kila mtu anamjuanga, anaitwa William. Sio ndio inaendelea. Haya, tukuleni tunda. Ngoja pasta. Sasa tumoka Nyari like activities. Haya, uneni watu wenyu akiombea nini? Miracle baby si uspin na magen. Unapouma hii tunda tu, utasikia tofauti ndani yako. Utasikia kupona. Wengine mtaanguka, wengine mtakombolewa, wengine mtasikia kizunguzungu, wengine mtasikia mmepona kwa jina la Yesu. Inua hivi sasa. Baba, katika jina la Yesu, naitakasa mara ya kwanza. Abuna. Mara ya pili. Nasikia imeanza kutoka mapepo. Nasikia. Ngoja mara ya tatu. Kuisha. Mimi naitwa Nabii Jeremiah. Mimi sibahatishangi. Mara ya tatu.
actors waanze kuambiwa ngukeni. Aya, anza kuanguka. Nguvu zinashuka. Nguvu zinashuka. Ndio hiyo. Nguvu zinashuka. Ndio hiyo. Nguvu zinashuka. Mchungaji. Nguvu zinashuka. 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 Baada ya kula matunda, kila kitu ambacho kimekuwa kikikufanya usizae kwisha sisi. Mapepo yamepotea yote. Mchungaji. Shit. Mungu, mchungaji, hebu niombe watu wangu wa like video wana like, mna bahati. We. Na mjua matunda walinunua so 5 kila mtu. Seti nikani matunda ilikuwa inapeanwa free. Church ni mboka bro. Church ni mboka. Kama hujui mboka, kijana utasumbuka. Kijana ni mboka. Church ni mboka bro. Hello. Let's go. Pole. Madam, sikia, mimi nakupanga hapa. Sawa? You start speaking when you are told. Nipange kitu. Pole tu, unajua. Tukiendelea this pace, very soon tutakuwa na equipment at least ya maana. Equipment ina make sense. So for now tutavumilia tu na hii. Kitu muhimu ni message, sawa? Presentation si muhimu sana kushinda message. So focus na haya. Basically Udema anasema aje? I'm not tribal, but ukipata chance ya kuolewa kwenu. Olewa kwenu. Kwanza wasichana, ukipata chance ya kuolewa kwenu kwa tribe yenu. Olewa kwa tribe yenu, olewa kwenu. Kama wewe ni Mkikuyu, olewa na Mkikuyu. Kama wewe ni Mkamba, olewa na like si mambo na tribalism ama whatever. Like kuna mambo mingi inaendelea huko nje that gives me like so many reasons za kuolewa na mtu wa kwetu na si not my relative like Mkikuyu kama mimi. Tell me why. Like nasikia I had a story. I have a friend mwenye alikuwa ana date na Mluya and akapata ball. Kupata ball hiyo time alikuwa bado kwa sijui ni Mluya ama ni nini. Hiyo time alikuwa bado pamoja. So it happened juu alizalia kwa kina kijana akaita huyo mtoto saidi yake kwa kina kijana nao wakakosana. I had that like afai kutoka na huyo mtoto huko. Unaenda naye wapi? Afai kutoa. Unaenda naye wapi? Because akitoka na yeye mtoto ataanza mashida. And I was like what? Kama ni Mkikuyu, acha niolewe tu na Mkikuyu. Ndio mnaweza ndio hiyo pole. Shit, pole nizeni. Nimeongea before ajiuze. Shit, my bad. Kama ni Mkikuyu, acha niolewe tu na Mkikuyu. Tukikosana natoka naenda zangu. Hata kama mimi siombangi ati niolewe na mtu tutashindanga tukikosana ati natoka. Ni mtu tu tutakuwa tunaelewana. Kama ni misunderstanding tunakaa chini tunatatua pamoja. But mimi nikisikianga hizi traditions zinakuanga nasemanga heri tu niolewe na mtu wa kwetu juu haina haja nikatesa mtoto wangu bure. Like si ati naambia mtu asiolewe na hizo but kuna tribe nyingine but ukiolewa kuwa makini. Hata jua mtu mwenye anakuwa kama mimi siwezi olewa kwa tribe wanakubalishanga polygamy cause mimi siwezi kaa kwa nyumba moja na mwanamke mwingine cause I'm a lover girl na ukimpenda zaidi mimi nitasikia vibaya. So nataka mtu atanipenda mimi peke yangu si tukiwa wengi. So yeah, I'm not like mimi napenda tribes zingine na nataka ngadi kujua lugha zao but ikikuja ni kwa marriage mimi Mkikuyu mimi naolewa na si ati na force by the way but it's just by the way ukipata chance ya kuolewa olewa kwenu. Kuna mtu anataka kusema before niseme? Unaenda na mtu wapi? Unaenda na mtoto wapi? So this brother, hiki inakuanga funny. These are the same women. Jana nimwachezea video mdem fulani anasumbuka sana, mdem ana struggle na mtu wake, juu mtu wake ni mgonjwa. Comment section. Mrudishe kwao, mrudishe baba yake, wewe uishi maisha yako. Return those kids to his father, aishi maisha yao. Then on the other hand unakuja unakutana mdem kama huyu. So you're like, wanataka nini? But unaenda na mtoto wapi? Alafu most of these women wanaingia relationship na mindset ya in case tukosane. In case tufanya nini tukosane. So watu watu ukiingia nao kwa ndoa ni mtu ashapiga hesabu. Ile siku utasota. Mimi na mtu wangu tunaenda. Mnaenda wapi? Wewe unaenda. Wewe kuja ukiwa solo, utarudi tu wenye ulikuja ukiwa solo.
Kama unapenda mtu utabehave. Alafu unasikiza vitu wanasema tieni lover girl hizo olewa mali kila mtu ni polygamy. They forget wanaume wote wanakuanga polygamous. Mara ngapi tumeona hapa wanaume walikuwa wanajifanya ati they are only to they married to one woman. Siku ya mazishi, siku ya matanga kesi zinatokea. Girlfriend amekuja na watoto, same age na watoto huo mama. So it's better they live in the Lululand Mali, they think it's only them, but in reality mbogi ni wengi. Roho inaweza kuwa yako, lakini mboro ni ya mdemi yote anaitaka. Acha tu nikwambie ukweli, roho ni yako, specifically yako, isipati mtu mwingine, lakini mboro mdemi yote yako willing kuichukua na ichukua haziad. Taka nianze kubek babe. Huyu that retro girl. That retro girl who has kept my husband in her house for the last 3 days. I am coming for you. You either bring back my husband to my house or I come for you. Ngoiwe ama nasema nini? Bro, nyoa tumelala mtashikanisha. When they are young they reason like this. I'm not tribal, but ukipata chance ya kuolewa kwenu, olewa kwenu. Kwanza wasichana, ukipata chance ya kuolewa kwenu kwa tribe yenu, olewa kwa tribe yenu, olewa kwenu. Kama wewe ni Mkikuyu, olewa na Mkikuyu. Kama wewe ni Mkamba, olewa na like si mambo na tribalism ama whatever. Like pause the video. Tafadhali pause the video. Anauliza ni good feel ama feel good. As a poet, you gotta mix the things. Unacheki? Lazima mix hizo words, lazima ukue like mtu anajua. Thank you bro. Jana mtu alinitumia cabbage juice. Ndio hii hapa ya cabbage juice. Yes. This show is proudly sponsored by cabbage juice. Nimemisi kitu. Thank you. Kwa watu wanatumia gaza cabbage, at least hii umeona. Cabbage juice for the rescue. Acha nikunywe msidani ni. Heaven. Ai. Tukiwa Jude mko unakata maji masaa. Siku hizi umezeeka unapiga cabbage juice. Ama ni usoto. Cabbage juice to the rescue. Thank you. Endelea kitu ulikuwa na yap. Enye nilikuwa naambia wakiwa wadogo channel for audio part. Hata jua mtu mwenye anakuwa kama mimi siwezi olewa kwa wanakubalishanga polygamy cause mimi siwezi kaa kwa nyumba moja na mwanamke mwingine cause I'm a lover girl. Na ukimpenda zaidi mimi nitasikia vibaya. Wakizeeka. That retro girl who has kept my husband in her house for the last 3 days. Hello. I am coming for you. You either bring back my husband to my house or I come for you. Weka mawe. Hello. Mother Nature gives you your gifts. But Father Time takes them away if you don't make use of Mother Nature's gifts. Hiyo ni clip pia. Unalisikia? Wakizeeka utaanza kusikia kilialia hizi vitu kwa mneti. That woman who took my husband. Lakini wakiwa young. Mimi siwezi kuwa polygamous, my friend. All men. Si wote tunajua tuko hapa. Polygamous. By nature. The same way pia wako hypergamous by nature. So wewe kuwa na standard the same way mademo na kwa na standard. Mtu asikwambie ushukishe standard yako, wale wengine wakipandisha. Kwani wewe ni nani? Kipandisha unapunguza. Kichwa chako mbaya ndugu yangu. Pia wewe standard na standards zina match. Hapa kwa hapa, sako kwa bako. Do man advice madem but unajua obviously mademu kisieka tu anything wanaongea na usugu wanaume. So nataka kusikiza vitu wanasema. Do them apply to you as a man? My dear fellow ladies, if you tell him today that you're not in the mood, alafu anza kukasirika, ka attitude, he's even turning the other side of the bed, ataki kukuona. That man has not overcome lust, he has not overcome his flesh. And that type of man is a dangerous man. Whether you're a Christian, whether you have no beliefs, atheist, any person who cannot overcome their flesh. Anyway, do with that information what you will. But just know, I told you. Pussy.
Kama mwanamume akilipa rent kwa nyumba yenye unaishi ndani bure, aya, na akilipa chakula, akilipa school fees, unaita bare minimum. Unataka ufanywe nini ingine? Unataka ufanywe nini nyingine? Ulipiwe salon, upelekwe dates, ulipiwe makucha, ulipiwe holiday, ulipiwe oh my god, nyinyi sijui mnakwanga dunia gani, like oh my god. Yeah. Welcome. Unaona even though sasa tunasikianga sisi. Unaona ndio unashindwa watu wako na akili hapa nje. Hiyo ndio feelings siku tunafanga nao kila siku. Sasa mademo wameanza kuingia. Wenyewe wanaanza kujired pill wenyewe kwa wenyewe. Sisi we don't need to do anything. We have already done the work. Sasa yetu tu ni kukaa kando macho tu. Because we have done everything. Walikuwa natuona wakituita majina tukisema hizo vitu. Haya. Wanaume hata nyinyi mkoe na class jamani. Detini pia mademo wanaweza okolea mkiwa na emergency. Si kila saa demo omba, dema juu kuhustle, dema juu kujituma. Au utawahi endelea. Si mimi nimesema. Sililiwafanyia hapa hivi live stream. A whole live stream. Nikiwaambia itabidi pia sisi tunaanza kurizona madem venye madem urizona sisi. Sililika hapa hivi nikawaambia. Hadi nikawapatia the perfect response. Mdema akisema hivi una respond hivi. Na nikakwambia make that your personality. Make that a part of you. Big bad unasema nini hizo ati mimi niseme sitaki mdema amesota nataka dema atanipeleka vacation. Big bad unaniona ndafanya nini? Mimi yangu tu ni kuangalia. Hiyo ni delusional. Kona dhani walifikaje hapo? Ndio sasa mtaambiwa. But at least akwe mde maskini but ako humble. Tunaweza operate. Mdema anajua hana ka kitu but ako na humility. Si ya wenye wana ka kitu lakini ako na kiburi juu ametoa TikTok. Si ya wenye wana kitu lakini ako na kiburi juu ametoa Instagram na Facebook. Au tutadili nao vizuri. Hata tukisikia gewe na sega tu niko na kasira fulani. Niki-imaginigi mtu kawe anakuja asira tu. Don't wanna deal with that. But mdoyo mnaelezea. Chamaliza hizi. Pole tu. Hizi show tunaenda kuzimaliza zote. Na feel leo ni kama naweza ingia website fulani hapa hivi na unangato naenda kuongea. I hope mnapenda live stream. I hope you enjoying the live stream. Na hii Kenya yetu ya wakora. Halafu kuna mama alienda London. Imagine mtu alihasoliwa akapelekwa London only for her to do hata mtaamini. Na msikasirike cha tunaonesha. Haya, oneni. Sure. I just want you to show me your service number. Recording you. Do your service number and name tag. Penda service number. No, so what is I'm saying, Peleka Gari station, you just find your way to go to the station. And I'm asking you a simple thing, which is your service number, your name, and you tell me my mistake. See, you tell me, when you makosa ni? Makosa ni? Gun. No, there's no problem with my car. Yes. No, there's no problem. That's why I'm asking you. Service number. Service number and your name number. Your name. You should have it affixed here. Do you know what the National Police Service Act? Okay, so if you're not giving me those things, then allow me to go. I'm asking you to give you your service number, your name, and you have refused. You are refusing me to give me your service number. No. What is your name? What is your name? No, I'm not going to the station. You should be here. Are you a police officer? Yes. Yes, then give me your service number. What do you want to do with it? You're a police officer. You're a police officer, right? No. You're a police officer, right? What's your service number or your name tag? My service number? Yes. It's hidden. Let me see it. I can talk with you if you show me your service number or your name tag. For what purpose? You're a police officer. Identify yourself. So, if you're not giving me those things, then allow me to go.
Because you are not a police officer to me. You are not a police officer to me. But you see, what the law says, my car is here. I can give you everything. What the law says, when you are stopped by a police officer in uniform, you do what? You stop. What did I do? I stopped. I'm asking you to identify yourself. You are not. What does the National Police? What does the National Police Act says? You should have a name tag affixed on your. I'm gone. You have my number plate. And I can give you my DL number and ID. Pressure imekuwa mingi. Check here. So that if you want to follow me, you can follow me. I can give you my number, you can follow me. I'm going to Maradaima, you can come and follow me. Aizi. Pressure increase wanajitoaga kwa simu. Wewe, cheni oneshe huu. Imagine, mtu nyinyi dream yenu ni kuenda majuu. Wengine walikuwa na hiyo dream ya kuenda majuu, wamefika majuu, sasa ni mabega. Kuomba. Haona huyu. Because I'm Muslim. You're Muslim? I'm from Kenya. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What are you doing here? I'm begging. You begging? You come from Kenya to England and you're begging? Why? You are Somali. No, I'm not Somali. Where are you from? Nigerian. You're not Nigerian. That mouth is not Nigeria. There you go. There's £1. You want smoke white or what? You want brown or what do you want? I don't want white or brown. What do you want? Crack? No. You what do you want? £10. What do you want? £20. What do you want? Alright. Oh, you selling it? No. You give it back to me? Yeah, because Salma something, Maya. Namwambia no in Somali. Love that language. Alafu demu wangu hapa, lakini sasa inaanza kuona nikaa na fake. I'm starting to feel like she's faking. Come with me to go on an Uber for the first time. Can you tell that in my 23 years of life, but nakwanga tu kwa mat nikisukumana na watu ama kwa tuk-tuk. So this is my first time on an Uber. I have actually downloaded the app and I've already ordered the Uber. It's a few minutes away, so come along with me. For some weird reason, all the cabs that I was ordering on this day kept cancelling and I opted to use a Bolt instead. So that is me getting onto the Bolt. Lani ni mimi hapa napanda gari za watu wadosi, watu wako na pesa. So that was me entering the cab. The driver was so nice. We actually talked, alikuwa ananipea stories and I really quite literally enjoyed. Yani ni mimi sifinyani na watu. I even have time to sleep on my Uber drive. Like niko na space hata ya kulala hapo nikingoja kufika. Anyway, that was me arriving at my destination. Well, bye. W sister, W wins. Kuna mdema ananikasirisha hapa Instagram. Mungu wangu. Ananirage beti yangu yote. Haya, chatu focus, tuachufana. Haya. Hizi no video zina trend leo. Haya. Now, here's the video I wanted to show you guys. Kitu gani unafanya? Na record tu. Kitu gani unafanya? Na record tu. Wewe wacha ujinga, wacha. I'm recording myself. I have a right to record myself. Who are you? I don't know if you're an officer. Who are you? Who are you? Who are you? I'm a police officer. Your name? Just tell me your name, bro. Just tell me your name. Tell me your name. So tell me your name. Tell me your name. Who are you? I just want to know. Mbona nikubali kwenda na nyinyi alafu muende msijui nipeleke wapi? Don't take my... Hey, hizi vitu zangu. Where's the proof? Where's the proof hizi vitu ni zako? Where's the proof hizi vitu ni zako?
Where is the proof? Hizi vitu ni zako. Please leave my utensils alone. Please leave them alone. Please. Sawa. Ni sawa. Polisi masimp. Ni sawa. You go find your friends when you're in the police unakuja kuniletea hapa kwangu. With no Ni sawa. Let's see. Who are you? Hujaniambia wewe ni nani? Mazan, umesikia vile anasema? Wacha tufike pale akijui nani. What's happening? Sio naona hizo vitu anafanya. Na kwani siwezi record? Na siwezi record? Sasa ndio tunasema pale kwa vijana. Exactly. Sasa nimeiba ama ni video yote. This unajua I know my rights. Yet me am a kid or something. I know my rights. Unaingia tu kwangu unaanza kutoa tu vitu zangu. How? Cynthia, hizi vitu ni zako? Ulinunua wapi lini? Mlete please, mlete please. Hiyo ndo nataka kujua sana. Nataka tu nijue. Vitu nilinunua Hawaii pale hivi kwa ule msee anauza hapo kando utasema ni zako. Ni sawa. Let's see. Everything is on record. Haina shida baba. Ni sawa. Itanisaidia kotini. Itanisaidia. Vitu zake gani? Nyinyi mko na proof gani mnajua ni yake? Nyinyi mmejuaje ni yake? Mmejuaje ni yake afande? Kusema tu kweli, nyinyi mmejuaje ni yake? Mmejuaje ni yake? Mmejuaje ni yake afande? Nyinyi endeleeni kazi mzee. Nyinyi hatuna siku na nyinyi. Umesikia? Sasa lakini vitu zangu hivi vitoka hapa basi. Acha mlango nyumba ifungwe, kila kitu ifungwe basi tuende tu. Ni sawa. Acha tuende. Kuja twende. Atawasalia njaa. Kuja achana. Wacha kunipiga trade. Kuna ruhusa ya kunirekodi. Hapa ni kwangu madam. Hapa ni kwangu. Kuja twende. Kuja twende. Blues hakuna tunaenda. Kuja twende. Like asiende tu like situzamalizia tu. Tunaenda wapi? Asianataka twende to solve issue. Tunaenda wapi? Nimefanya makosa gani kwanza niende station? Vitu ya mwenyewe. Hii ni vitu zangu. I bought them with my money. You are my ex-girlfriend. Sijui mbona bado unanifuata. Even how did I get all this? Nilikuachia. Nilikuwa Nairobi. Oi. Kama kuna mtu amevuta bangi hapa sema. Tunasikia. Ni sawa. Sisi watoto wadogo. Na wewe vitu zako gani? Unataka complicate issues. Nani amecomplicate issues? Me or you? Me or you? Me or you? It's better. So ongea na mchukue tu vitu wabaki. Jua kienda huko. Ai, bro. Nikienda huko kwani muda nitaogopa kwenda kujitetea. Ai. Sijui hata kama nyinyi ni maafisa kwanza. Hatuna evidence. Unataka simu katana kupasuliwa. Unataka kupasua simu yangu? Najua iko. Unakuja kurekodi na iPhone ya mama. Yeah? Bana. Wewe acha. That's funny. So? Wapi kiateka? Hata umeachilia hii stuff. Vitu zangu wachane nayo. Vitu zangu wachane nazo. Tafadhali. Kitu gani unafanya? Na record rada. Wewe acha. Thank you for the big super chat. Kwa wakati unaoneshe video bila kuinterrupt. Unaoneshe vile kunaenda. Yesterday, Big Bad said something very nice. And someone was like, Big Bad, what's that quote where you said, men build women for the next man, but women destroy the man for the next woman?
Why would you come to someone's house knowing very well haujainunua kitu, haujaileta kitu, but you want to destroy the house? Mara ngapi tumeona videos madem walivunja TV ya msee, walivunja meza ya msee, walimwagia kitanda maji, walirarua manguo zake, wakapasua vikombe zake, wakapasua msani. Mara ngapi tumeona video kama hizo? Because they understand. Umse, as long as akonezi vitu, mde mwingine akikuja hapa ataenjoy. So let me destroy them, so that the next woman coming hatazi enjoy. Same situation hapa. And now, police ni duanzi obvious. Polisi amelipwa. Polisi amelipwa. Yeye atafanya kitu ameambiwa afanye juu ya kakiu. Kanini kakiu? Unanipata? Na pia amepigwa misinformation, ujue. Sasa amekuja na misinformation kwa nyumba ya mtu mwenye hana information, na amekuja kuharibu vitu kwa hiyo nyumba. Joko misinformed. Unanipata? Alafu akikuja wanaanza kufight vitu. Don't take my hey vitu zangu. Where's the proof? Where's the proof hizi vitu ni zako? Where's the proof hizi vitu ni zako? Where's the proof? Yeah. Kuna kutoa proof. Please leave them alone. Please. Gari kuchende na hewa hapo. Ni sawa. Msidate ndo wazimu. Ule dema amwambia at least date mtu hakona kitu yake ya maana. Kila mtu aishi kwake, kila mtu aishi pande yake. Kama imewezekana. Thank you for the big super chat, manze. Thank you so much for the big super chat. We continue. Ngoja, next video ilikuwa gani? Niyo moja. Acha sasa nueleze hapa hivi kuna. Sijui kama mko idhaa kusikiza radio station fulani hapa hivi. Kuna msee alikuwa anaulizwa some red pill questions. Enisho leo nikitaisha haraka. Mungu wangu. Gai. He? Isho leo nikitaisha mbio. Ndo hiyo. Hivi ndo inaanza. Ilianza na ka selfie. Wewe hii ni jambo kwa nini? Au kusema may the groom kiss the bride. Oh, look at that. Sweet. So you have to threat it. Daily dose. No, like there's how you guys locked eyes. Yeah. Na unasema ukitaka kujua ukweli, look at the eye. Oh, really? The eyes never lie. Oh. Never. But yeah. It's honeymoon. Yeah, by the way. How many years later? August 7th. Alijafika 1 year. Ndio kufika 1 year August. Oh, yes. Okay. Ni honeymoon ya kweli. Yeah. Oh, okay. So what do you love most about your husband? This man is so committed. Kukuwa bwanangu, like he's so committed. Kukuwa mume, ni mume? Bwana ni Yesu. Yes. So Yesu ndio bwana. Uni mume. Yeah, so ndio kitu moja I really love about him. He's very dedicated. Like ikikuwa anything to do with familia yake. Hey, don't play. Don't joke. Okay. So yeah, personality yake, very highly attractive personality, but kile kinivutilia kwake ni roho yake. She's very kind, a very kind woman. And yeah, ndio maana sikwenda mahali pengine. Vile nilimwona nilipokia hapo tu. Roho yake ni safi. And you? Another thing I like about him. Another thing I like. WSB. Ati wasafi. Haya, kitu ingine I can say ni ananitumianga pesa. Napenda sana. Mkoyo. Wazo nikimpesa my husband nasikianga tu my life. Yani niko sawa. Then freshanga tu. So he's generous with me and with other people actually. Yeah. Then freshanga. Najua hizo ni vitu za dunia lakini ni muhimu. Mko niambie hivyo mambo ya dunia. Yeah. Okay. So what's your story? Our story begins in the year 2024. Nilipata email.
inasema hello, my name is John, I watched you on this and I'd love to connect with you about this and this. Na nikareply na tukaanza kufanya project up to about October when we first met physically. And Tunashaka nyuma ya mlango. But mimi ndasema story yangu, which is the real story, okay? Yeah. There's always different perspectives. Yeah. Yeah. So from the day tulikutana physically, hatukuacha commit. It was just it. Ilikuwa tu hivyo. From the day tulimeet physically, ilikuwa mpaka tunalala na simu hivi, unangorota, unaamka unapata ulikuwa kwa video call. Unless charge imeisha. Sielewi. Na pia hadi saa hii kunako ka anxiety. I remember after honeymoon, kulikuwa na anxiety ya kurudi job. Juu niko like, wapi mtu? Mbona au ni akina nani? My colleagues, I love you guys. Najua mnasikiza. But nilikuwa like, I just need him all the time. Niko addicted. Mbona niangalia hivyo? Masawe. Kuzi niko na swali moja strong. Tomba ikitu. Izeni, nimekumbuka kitu ilikuwa niwaambie. Poleni, nimekumbuka. Sasa kuna virus mpya inaitwa Hantavirus. Nimekumbuka poleni. I got carried away. Nimepata video. Kuna virus mpya inaitwa Hantavirus. Alafu World Health Organization WHO kawaida yao same people walituambia story ya coronavirus venye ni dangerous, wanasema ati saa hii kuna 159 cases of Hantavirus na tunafaa kuanza kukarada, tunafaa kuanza kuogopa hii virus mpya inaongelewa. Unaniget? Yo, naje Shalino Irivu. Haya, nakumbuka tena nani. Bado na load. Mungu wangu. So, Hantavirus basically inakuwa spread when people breathe in particles from rodents droppings, aka urine, that is unajua mkojo yake ama saliva. Often like when dusty areas are being cleaned up ama without proper protection, utaweza ku infected na hiyo nini. Yeah. So ku prevent, number one, unafaa ku make sure una avoid contact na rodent yoyote ama hizo area zenye rodent ziko. Unanipata? Sasa sijui mahali wewe unaishi kama kuna mapanya, but mi najua most likely najua hii kitu iko, in case itakuwa real, itakuwa zinaonekana sana kwa what's it called, kwa soko. Kama Mudhurwa kuna honga na panya mingi sana. Hizo area za Mudhurwa ama fish market hapo hivyo ama kwa hizo hoteli unaziona ngatao, hizo environs zinakuwa na panya mingi sana. Mingi sana. But for now, sijasikia kesi yote Kenya so far, but unajua kaini turada like the way they told us kitu kwa nini back in 2020. Let me find more nini. Jana wapigio site haraka Hantavirus. Ngoja. Shida nikienda kwa hii kitu itaanza kuhang. Hiyo ndio itakuwa bland. But let me see if I can nini. Naweza fungue nini ifanye. Tuisome tu kutoka kwa internet mara moja. Sawa. She sold the property Let me see if I can. For a living. Land, houses, places people planned to grow old in. But one morning in Nakuru, Mary Wangoi herself was found abandoned. Hantavirus. Nice. Let me
low. Acha nini kwanza nado. Acha niende chini niwekeo nini hapo hivyo. We read about it. Tuisome tu hapa hivi tukiwa hapa. Cause why the fuck not? Kama ni kitu inatu affect, tuisome tu si wote. So antivirus symptoms. But hii kitu ayo mnaiona poa? Sijui kama mnaiona poa. Hebu nikie one kwa chat kama mnaiona poa. Nikitoka hapo hivyo unajua sioni. Hii kitu sometime back in France walikuwa nasema kulikuwa na pandemic fulani ilitokea. Na there's some year unakumbuka siku za corona. Kuna venye wako wanataka useme anything against corona. Sasa sijui kama kufanya hii stream hivi wataiona wanikujie. Unajua tu wanakuanga na utoto wengine serious sana. Shalino irimu hiyo jina. Easy. Aya. Now let's go to tuendeni kwa room sasa. Tuendeni kwa study room. Key points. Hantavirus are a family of viruses which can cause serious illness and death. These viruses cause diseases like hantavirus, polynomial syndrome, HPS, and hemorrhagic fever with overview. Hantavirus can affect and cause serious disease in people worldwide. People get hantavirus from contact with rodents like rats, mice, especially when they exposed to their urine droppings and saliva. Afu unajua kitu ilipatikana the first time hii kitu ilitokea wapi? Argentina. Sawa. First time kitu ilipatikana kwa cruise ship. No cruise ship ilipatikana wapi? Argentina. Na Argentina guess nani sahi wako huko hivyo most? Watu ile bendera fulani. Wanalipata? Watu ile nchi fulani pale kando ya Palestine. Watu hiyo nchi wametake over nini vibaya sana Argentina. Same thing na Argentina wamebuy land. Venye tu wamebuy tu land huku Kenya. Lakini hiyo story ilikuwa nataka niwapigie. Acha tuendelee kusoma hapa hivi nieleze. Hantaviruses can infect and cause serious disease in people worldwide. People get hantavirus from contact with rodents like rats and mice, especially when exposed to their urine, droppings, and saliva. It can also spread through a bite or scratch by a rodent, but this is rare. Yeah, kweli, because utatoa pipanye kugware. Itakuwa ngumu sana. Hantaviruses cause two syndromes. Hantaviruses found in the Western Hemisphere, including here in the USA, can cause hantavirus polynomial syndrome, HPS. The most common hantavirus that causes HPS in the United States is spread by the deer mouse. Hello. Hii jina inasemaje? Hemorrhagic fever with renal diseases is a group of clinically similar illnesses caused by hantavirus. Party 2 signs and symptoms, brother. Hantavirus polynomial syndrome, HPS, is a severe, potentially deadly disease that affects the lungs. Damn. Symptoms of HPS usually start to show 1 to 8 weeks after contact with an infected rodent. Early symptoms include fatigue, fever, muscle aches, especially in the large muscle groups, including the thighs, the hips, backs, and sometimes shoulders. Mama. About half of all HPS patients have experienced headaches, dizziness, chills, abdominal problems like nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain. 4 to 10 days after the initial phase of illness, the late symptoms of HPS appear. These symptoms include coughing and shortness of breath. Patients might experience tightness in the chest and the lungs, as the lungs fill with fluid. HPS can be deadly. 38% of people who develop respiratory symptoms may die from the disease. Hii ingine HFRS sasa ndio yetu. So unajua ile ni ya USA, Western Hemisphere. Sasa sisi tunakonga hemisphere gani? Tuko Eastern Hemisphere ama sisi tuko gani? Haya.
Symptoms of HFRS usually develop around 1 to 2 weeks after exposure. In rare cases, they may take up to 8 weeks to develop. Initial symptoms begin suddenly and include intense headaches, back and abdominal pain, fever, such nausea, blood vision, awuni poa. People may have flashing of the face, inflammation or redness of the eyes, or a rash. Later symptoms can include low blood pressure, lack of blood flow, acute shock, internal bleeding, vesicular leakage, acute kidney failure, which can cause severe fluid overload. So mna reduce risk aje, eliminate or minimize contact with rodents in your home. Aje, kama saa zingine panya za jipichanga uzioni. Workplace or campsite to reduce your risk to exposure to hantavirus. Or garage to keep. Seal holes and gaps in your home or garage to keep rodents from entering these spaces. Place traps in and around your home to decrease rodents infestation. Clean up any easy to get food that might attract rodents. Haya, in case umepatikana nayo brother, unatibiwa aje? Diagnosing hantavirus in a person who has been infected less than 72 hours is difficult. If the initial test is done before the virus can be found, repeat testing is often done 72 hours after symptoms start. Early symptoms such as fever, headache, muscle aches, nausea, and fatigue are easily confused with influenza. Influenza imbo. If you suspect hantavirus disease, see a physician immediately and mention a potential rodent exposure. Buddha. See, this is the same fucking thing tuna corona. Ama nyi mnaona mimi overthink. This is the same thing tulipatiwa na ile bullshit ya corona mtu wangu. Ama hii script inakaa tu the same as before. Tuko kwa equator. Okay, asante. Mimi hizo mahemis pia manini pia sienda yoagi mtunguya. Ama unaga tu tunahonga sasa hizo ndo risks nimezi assume cause we just know this another propaganda ya WHO. Next thing utasikia sahi watatoa vaccine, watatulazimisha tena tudungwe, yet their mission in life ni kutupunguza tu. Sijui wanahonga na obsession na kutupunguza kwa nini. I don't get the obsession na kumaliza hii dunia, like they just want us to sijui. I've never understood the obsession na kutupunguza. Sawa, so far it's not that serious, but inaweza kuja kuwe serious, but for now just keep your eyes open. God, na already tuko inflation, hakuna kuna opportunity tena, mufunge tena dunia, then they shut down the whole world the way they did before. Na sisi panya zimekuwa, mnajabu kuniambia baadhi kitu manufactured. Sisi panya zimekuwa tangu kitambo. Kitambo. Mbona zikukuwa hizi magonjwa zikuko before, zimeanza kukuja saa hii, na panya tumekuwa tangu hizo siku zote. What happened that all of a sudden hizo panya zimedevelop hiyo ugonjwa? Na Trump release UFO. I saw the UFO files. Let me see. Chill. Let me first, sasa nifanya hivi. Let me look for ilione kitu kwa X. Ilioneo kitu. Trump ametoa ma UFO files. Panya si zimekuwa. Na kwani ilipatikana tu kwa hiyo cruise ship. Si nikayo kitu iliplantiwa kwa hiyo cruise ship, wakailipua. After hapo hivyo wakatest watu, wakaona watu waone hiyo kitu, wakaamua kurelease watu na hiyo kitu. Mama ndugu zanguni. Kumewaka pale Nike store. Pale Nike store kumeriet. Ona. Original Air Force One sneakers are retailing at 19,800. Chena zile zetu za 3,000 lakini wadhani ni origi. Buda 19,000. Mama yangu. 19,000. Mama. We. Nafaa kusearch wapi? Trump UFO. Disclosure ama enclosure? Here's a thread of the chatunena hii. Haya, ndugu zangu,
To the yeah. Did. Kuna kitu mnaona? Ama ni nini na miss? What am I missing? Yeah. Kuna kitu mnaona? Mi sioni shit. Haya. Hii ni video ya kwanza. Lete na video ya pili. Ma-aliens. Lakini watu wanakuwa obsessed na ma-aliens. Hizi inakaa gari inakuja hivi kwa rodi. Ama ni vile vibaya. So huku ni juu ya sky ama mnaona ama nawazuia na hii kichwa yangu kubwa. Hiyo tujiona kitu. Ndio hii tena hutu oneka tutaiona hapa. Kuna kitu unaona? Kuna kitu mnacheki? Wanasema walikuwa nafanya nini na hizi hakuna QFO hapa. There's literally nothing. Watu wanatupima wazimu. Hakuna kitu. They want us to make the things in our head. Wanataka to make up hizo vitu kwa kichwa yetu tuanze ati ni hivi na hivi na hivi. Literally there's nothing. Bullshit. Watu zile Epstein fights. Unajua hizi watu wanafanyanga jua zile Epstein fights. They want to hide those Epstein fights so bad. They want to hide them vibaya sana. Vibaya. Yeah. Something else. Kuna kitu ingine? I think tu ni hiyo. Haya, tuone hii mada files. No. Chill. Acha kwanza nifungie kitu kiasi niongee. 1 second. Hizo aliens hakunaga. It's just the Americans' imagination. Wanaoga obsessed na alien lakini they never show them. Hata juzi Barack Obama after Epstein files zimetolewa, Obama ashasema ati yes, aliens are real. Mnatupima wazimu. Haya, tuangalie hii documentary. Tafadhali. If you still have time, ukiniruhusu. Sawa. She sold the property for a living. Land, houses, places people planned to grow all. Now, I want to let you know that the reason I'm showing you this ni documentary is because amekuwa kitrend for the last how many days and people are talking about it uko X, kila mtu. And I wanted to know story ni gani because it's rare tunasikianga story kama hizi zenye hata sijui nini inaongelewa, hata sijui nataka kupeana nini. Acha tutuone pamoja. In. But one morning in Nakuru, Mary Wangoi herself was found abandoned. Her body dumped near Ngata Bridge like something no one wanted to claim. The night before, she stepped out after a phone call and money being sent to her phone. She said she'd be back. She never was. By sunrise, her family was searching, and by midday, social media had already found her. And so tonight on Murder Tips, we retrace Mary Wangoi's final hours. The call, the night out, the bridge where her life ended. Wait. Forgive me. The fuck am I doing? I am really sorry. Sorry, guys. Sorry. Shit. Izeni. I thought nimerudisha screen. Pole. Sorry, guys. She sold the property for a living. Land, houses,
places people planned to grow old in. But one morning in Nakuru, Mary Wangoi herself was found abandoned. Her body dumped near Ngata Bridge like something no one wanted to claim. The night before, she stepped out after a phone call and money being sent to her phone. She said she'd be back. She never was. Sorry guys, sorry. By sunrise, her family was searching, and by midday, social media had already found her. And so tonight on Murder Tips, we retrace Mary Wangoi's final hours, the call, the night out, the bridge where her life ended, and the investigation that began loudly, then vanished. We are speaking to the sister who was with her that night and to her father who is still waiting for justice. So, who killed Mary Wangoi, we ask? And why does her case feel like it was quietly buried along with her? I am Brian Obuya. This is not just any other murder story on a TV near you. This is Murder Tips, final night out. And so, it begins. A woman who sells property is expected to build futures, secure titles, slam the gavel on uncertainty, and turn dirt and cement into dreams, people's dreams. But what if that same woman, whose job was turning plans into reality, found her own life buried like an unmarked plot? Here is the story of Angeline Mary Wangoi Minor, a real estate saleswoman fending for herself shortly before joining campus, and her young life that was cut short and quietly buried by the silence of the police. It was December 11th, 2022 in Nakuru County. The evening started like any other for Mary Wangoi. A family dinner at home in Barnabas area. Laughter in the living room and many nothings with her elder sister Tracy Nyambura, and a quiet promise to return from a night out. We were just relaxing in Mary's house. She was staying in Barnabas in Nakuru, and she received a call. There is a friend of her who was inviting her to a party, and she told me that she would go because it was the second time she was being invited, and this time she couldn't decline. And as though not to disappoint again, the phone call came at a moment when nothing felt dangerous. Mary Wangoi had been at home in Barnabas in that early evening hour when daylight had not fully surrendered, but the night was already announcing itself through noise, matatus leaning on their horns, border borders weaving impatiently between pedestrians. Of kiosks in competing rhythms. Been calm, the quiet presence of family. Just normalcy for Wangoi and her sister. The call to Wangoi was brief and not dramatic. She had received a plan. It was supposed to be a night out. They said it was a party. And moments later, transport money had dropped into her phone. The confirmation that the evening had shifted direction. Mary had stood already halfway committed.
That decision was made as naturally as so many others before. The party had been planned for Kiamunye, a neighborhood known for its off-campus freedom, popular with Kabrak University students looking for space that is away from rules and supervision. These house parties often followed an unspoken script. Alcohol flowing easily, substances circulating quietly, boundaries loosening, music growing louder as the night deepened. For many students, it was where youth played itself out, recklessly at times, but... Mbona mna sensa? So Mary stepped outside. We outside. Barnabas had greeted her with its usual chaos. Nani alikuwa anaedit hizi vitu? Been alive. Conductors shouting destinations over one another. Engines were rumbling, and passengers were squeezing in and out of vehicles with practiced impatience. She had moved through it easily, blending into the crowd like another young woman heading somewhere unremarkable and unnoticed. Behind, at the Matatu terminus, was Tracy, alone and heavily pregnant, now having to go up the staircase alone. I even remember escorting her to the bus station. I remember she told me that she'll be back the following day early by 8. So it was okay with me. I allowed her to go. She boarded a matatu bound for Kiamunye. As it had pulled away, the density of Barnabas had given way to quieter roads and student-filled residential stretches where clusters of young people walked in small groups, laughter rising and falling. The night, still full of promise. Somewhere ahead, her host, her boyfriend, Mika Kiprotich, had been waiting, along with other students already settling into the rhythm of the party. Mary Wangoi had believed this was a short journey, out for the night, back home later, and she had no way of knowing that this matatu ride from the noisy streets of Barnabas to the student enclaves of Kiamunye would be the last ordinary journey she would ever make. She had stepped into the night expecting it to give her back safely. It never did. Following day, at exactly 8, I started calling her. She couldn't pick my call. I kept on calling. The phone was going through, but there was no one was receiving. When it got to around 9:30 there, I started getting worried. So I had to inform my other sister who was staying at a place called Baroque. I called her and I told her that Mary had gone to a party and I'm trying to reach her and she's not even receiving my phone. So my sister just laughed, the one that I called. She just laughed and told me, it's like you don't know Mary. Mary, she'll have to greet all her friends in Nakuru before she comes back. So just be patient, she'll be back. Hours earlier, Wangoi had spoken to her father. She told him that she and Tracy would be coming home the following day. It was a public holiday, Jamhuri Day, and there was no sense of urgency in her voice, only the ease of a daughter making ordinary plans with her father. Alinipigia simu nikiwa Naivasha
Akaniambia dada yake amemtembelea huko Nakuru na wana plan kuja kutusalimia on 12 wakikuja holiday yao hapa, because every other December hawa watoto wangu huja. So akaniambia wako na dada yake huko Nakuru. Dada yake alikuwa wakati huo alikuwa anaishi Gong, amemtembelea ndio watoke wote pamoja wakuja hapa Nakuru. So that was on 11, nikiwa huko ndio nikuja hapa nyumbani. Na akaniambia nikikuja hapa nyumbani nisalimie mama yake. Wakati nilikuja nikaambia mama yake nimepigiwa simu na msichana Mary na ameniambia nikusalimie na wako na dada yake yule anakaa Gong anaitwa Tracy. So sisi tukakaa tukiwangoja hiyo tarehe 12 kama kulingana na vile walikuwa wametojwa wanakuja. So on that particular day, hiyo ya 11, ile maneno tukasikia ni kwamba kuna pate walikuwa na attend, na akapigiwa simu na kijana fulani ambaye kulingana na vile nisikia labda alikuwa boyfriend yake. Phone call was Mika Kiprotich. Together with friends, he said he wanted to spend the night in the company of Mary Wangoi and other young women. By his account, it was simply a party. Mika was not a stranger to record. Now his name appears on Kabrak University's 2023 graduation list among 49 other students who satisfied the requirements for the award of a Bachelor of Science in Clinical Medicine, a course built around care, ethics, and the preservation of life. On paper, his future was clear. What happened that night, however, was not. Akiongea na sisters wake anawaambia kuna rafiki yake anakuwaga daktari huko, anasomea udaktari Kabarak University na hako karibu kumaliza, na yeye pia alikuwa na intentions za kujoin MTC. Wangoi had not been drawn simply by the idea of a Prince Charming, but by the resemblance she thought she saw between them. She was drawn to the future he appeared to represent. She carried an insatiable hunger to join the medical world herself, and Kabrak University or the Kenya Medical Training College had long featured in her plans. She trusted the familiarity of that ambition, and she followed it, and that, perhaps, was the cruelest irony of all. It was now December 12th. Tracy was not the only one waiting for Mary. Remember, back at home in Gilgil, they were both expected. Plans had been made. The assumption was simple, that Mary would return from her party and the day would continue as planned. But Mary was yet to return home. Kuna uchungu mbaya sana kwa mzazi Kaya, najua tulieni. Sima ukipose kiasi watu wapumue, aendeleeni. In Barnabas. Sasa sisi 12 tukangoja hakuna watu walikuja. Lakini hatukupiga simu. Tukasema tukakaa tukigoja labda watakuja. So we didn't remember to even call to ask kama mliamua namna gani. And being at the center of it all, Tracy was feeling the weight of the heat. Something inside her was burning. It was not a good feeling. She felt it before she could name it. Oh yeah. There was this tightening in her chest. A quiet heat spreading through her body. The kind that comes not from panic, but from instinct. Yeah. Something was wrong. Not loudly wrong, just wrong enough to refuse to be ignored. Even though her other sister insisted it was all fine. That's how young girls behave, she said. It became so alarming at around 11. I kept calling.
the phone is not being received, but it is going through. So I called again my other sister. I told her the same, and she told me, this is not too much. She told me, okay, we talked, and she told me that that is a bit alarming. Then we need to find out maybe what is happening. But it never crossed our mind that such a thing could have happened. But the worst was yet to come. Everything was happening too fast, and it all appeared like a script from a Danielle Steele thriller. At around 1 p.m., the latter called me, and she told me there's a story that is going on in FB that we need we need to check out, because it's like they're describing somebody that looks like our sister. Mama. Then I asked her, what do you mean? Yeah. She told me, just go to this and this. It was Nakuru moms and dads. Yeah. No, Nakuru moms. Somebody has posted something. So I immediately went there. And after seeing what was trending there, it was about a girl who was killed, and her body was dumped somewhere at Gata Bridge. Yeah. Hey. So the way they described her, there's only one thing that made me switch off and say, no, this can't be my sister. Because they said that it's a dark-skinned girl. Her complexion was black. And knowing my sister, that wouldn't be her. So I went back to my other sister, and I told her, yeah, I followed the story, but that cannot be Mary. Because the way they're explaining her body complexion, that can't be Mary. We just relaxed. We waited, but all this time I'm just worried because it's getting too late. And it was at 3 p.m. Again, she called me. She told me, no, Nyambu, this is a bit serious. Can you just talk to the one that posted whatever she posted? Ask her for more information. So I gathered courage. I talked to the lady. The lady was Margaret Waithaka, a resident of Nakuru. She wasn't comfortable holding an interview with Murder Tips when we reached out to her. I told her, just if you're near her, can you just take a picture and send me? And she told me, no, I can't do that. The police are around, and we're not allowed even to go near the place. So I just decided, now I have most of her pictures in my phone. So I took a picture that is black and white, because they already told me that the body is she has a black complexion. So I looked for a photo that is black and white, so that she can compare with whoever she's seeing there. Then she tell me if there's any similarities. I sent her the photo. She immediately called me. No, she has called the number and immediately called me. She told me, I'm very sorry. I think this is your sister. I still didn't believe. I told her, but you said that she has a red ribbon on her head. My sister didn't come. That is not her color. Actually, she can't put a red ribbon on her head. Then she told me, no, actually, it's not a ribbon, it's her hair. She had plaited black hair, then red at the back. Then, still not getting. I'm not still believing what she's telling me. So I just stayed like that. My sister keeps calling. I don't even want to talk. But then later on, I called the husband to my sis. I called my sis and told her if she could talk to her husband, because he works in Nakuru town, so that he can do a follow-up and go maybe and confirm. Because at that time, I couldn't move. I was almost due. I was pregnant. I was almost due. And I couldn't make to go to such a place. Now, my in-law went there. When he went there, he was told that the police have already taken the body, and it has already been taken to the morgue. So he decided to go there. He went.
And that's when he confirmed that indeed it was our sister. So he called us and told us that, I'm sorry, but this is Mary. You're watching Murder Tapes. We take a short break. Walionenda short break. Nimesoma hapa hivi unaniambia T7D imefungwa Nakuru. Kwani umesahau kuna ule dem alikuwa na complain sijui 7D walimfukuza juu ya allegedly kuna msee alikuwa atakulala na yeye na akakataa. Si kuna hiyo story ilikuwa imetokea hapo hivyo. So I'm thinking hiyo story ndio pengine maybe ilisababisha, but then again pia sahi uchumi ni mbaya bro. Uchumi ni mbaya. Mary was dead. Now it was time to figure out how to inform Mr. Minor back in Gilgil about this sad, tragic development. Siku iliyofuata tarehe 13 ndio tuliletewa ripoti kuwa kuna watu walikuja hapa wakatuambia one of our daughters amepata ajali. And we need to go tukamwangalia na wakatuambia ni. But when we went to Nakuru, on our way ndio wakatuambia exactly what had happened. And when we went to Nakuru tukaenda kwa mochari, tukakuta ni kweli ni Mary na yuko hai. So wakafanya kutoka hapo sasa ndio tukafanya arrangement ya kwenda to the nearest police station tusikie vile maneno ilikuwa kulingana na mahali walimpata. Na tukapelekwa mpaka site mahali alipatikana. Because alikuwa ametupwa mahali kama hapa tu. Hata some young ladies, one young lady alimwona very early in the morning akiwa uchi, akaenda akachukua yuko akakuja akamfunika. The Viceroy's body was dumped here near Ngata Bridge along the Nakuru-Eldoret highway. She was naked, cold to the touch. Investigators would later estimate that she had been dead for several hours before she was discovered. True, Her body left exposed beside a road that never truly sleeps. It was this discovery and the details that followed that compelled Murder Tapes to look closer. Not just at how Mary Wangoi died, but at what happened after. To look closer at the gaps, the silences, the sudden slowing of a case that had begun with urgency and then inexplicably lost its momentum. As the facts were examined, uncomfortable questions began to emerge about decisions made by police and avenues that were not pursued by police. About an investigation that appeared at critical moments to look away from itself. So, was this merely incompetence, or was it neglect, or was it something more deliberate and sinister? In the next few minutes, Murder Tapes takes a sharp turn away from the official narrative and into the spaces police records do not explain. Murder Tapes is asking questions that investigators either failed to ask or chose not to. And we are doing this because when justice stalls without reason, Murder Tapes believes it is no longer enough to ask what happened. We must also ask why. So, let's do this and hope we can finally shed some light here, or at least show with finality how investigators and the prosecution failed Mary Wangoi. Was there really a party? The media, by accounts from Wangoi's family, described the alleged meetup as a party to welcome first years to the university. However, several things make Murder Tapes doubt that narrative.
The first one is that there exists nothing online to show that Kabrak University students had organized any such party. So, I went to Nakuru for a second time to get clarity on this party. I posed the question to Chege, Wangoi's cousin. Unajua hii mambo ya party, to me, after gathering all information, to me, I guess there was no party. Sure. And maybe the issue of party was just meant just to entice her to come so that they can meet. Probably the guy had that motive. And the only thing the guy knew is I'll entice her, there is a party. Because after the post-mortem, the doctor confirmed to us the girl, her passage was blocked and that she was unable to breathe. And out of it, the last food that she ate at her place ndizo zilipatikana kwa airways za lungs. Meaning that even it is possible hakuna kitu hata aliweza kukula, kwa sababu ile chakula ilionekana kwa njia za mapavu ni ile chakula alikuwa amekula nyumbani wakati alikuwa ametoka nyumbani. Mungu wangu. Wewe. Ambapo oni aliingia tu kama shughuli imeanza. Lakini si aliona mbaya. Imagine hiyo tocha yote. Inauma. Ebu ni link any video to that case nitaona after stream sikujua. Stream gani yo? Here is more context. It is about 8 kilometers from Kabrak University to where Wangoi's body was found. And that is if you are using the unofficial road. It will be much more of a distance if you chose to go back to Nakuru town, then turn onto the Nakuru Eldoret highway, then Tungata Bridge, the scene of the tragic discovery. So, where was this party held, and did someone carry Wangoi's body for 8 kilometers from Kabrak University? In a screenshot capturing communication between Tracy and Margaret Waithaka, the woman who first alerted the family to the death of their daughter, Tracy states that Mary Wangoi had been invited to a house party. Now, this detail matters a lot. Maybe not to the police, but to murder tapes. You see, that message was sent just hours after Mary left home, at a time when the night's events were still unfolding and Mary's itinerary remained fresh in Tracy's mind. We believe there was no benefit then to reinterpretation or hindsight. What Tracy relayed was simply what she knew, where Mary had said she was going, and why. We believe that this information was still fresh in Tracy's mind, and she had no way of confusing whether it was a house party or a campus party. Based on this contemporaneous communication, Murder Tips is inclined to believe. Swali lipo wase wakambia aktini ni kama mkobash. Na green bro. Siwange unzoom kidogo, hii ni thick. Very thick. Hapo ukiangalia ni flat tummy, bam imeweza kwela nene. Vera sindio? Vera sindika. Good idea rasisi. Anyway. That the gathering that Mary attended was indeed a house party, not a formal or organized student event. It is a small detail, but one rooted in immediacy, and often those are the details closest to the truth. And in the absence of any official clarification from Kabrak University regarding this tragic incident,
I formally delivered a letter to the university's management seeking clarity on the events of that day and whether any student-related activity may have been involved. The request was made in the interest of fairness, accuracy, and responsible reporting. Another question, perhaps the most basic of all, appears never to have been interrogated. And that is that the phone call that drew Mary Wangoi out of the house came from a known individual. Police records identify him as Mika Kiprotich. What? So, what is his account of that night? He denied. He denied everything. Akasema yeah, they were in the party, but wao waliachania kwa party. Kila mtu akaenda zake. That is what he said. Nisema ni ukweli, hata ni alikubali invite na wakakutana huko kwa party. But after the party, kila mtu alienda njia zake. That's what he said. And that is precisely what Murder Tips finds difficult to comprehend. Yeah. I may not claim to be the most romantic person around. Yeah. But from everything we have established, the relationship between Mika Kiprotich and Mary Wangoi appeared close. Whether it was intimate, Murder Tips cannot say. What is clear to Murder Tips is that this relationship was significant. It was personal and it was special in its own way. So significant, in fact, that Mika did not want Wangoi to disappoint them a second time. And so I struggle to understand how, after insisting that Mary Wangoi attend this party to the point of sending her transport money, where? Mika would then allow her to find her way home. How? Alone. How does a man who calls, persuades, and even facilitates her journey, picks her up at the bus terminus, doesn't even feed her? Fuck nigga. Then suddenly leave her to fend for herself, to find her way home? How? At what point did responsibility end? Under what circumstances did Mary Wangoi leave the alleged party? And then there exists what investigators and courts know as the doctrine of last seen with. It is a simple but powerful principle in law, where a person is last seen alive in the company of another and shortly thereafter is found dead. Now the burden shifts. I will allow Advocate Kiroko Ndegwa to take it over from there. It is a product of what we call circumstantial evidence, where a person of interest or an accused person is a person who was last seen with the deceased, a victim of a murder or a victim of a killing. And what happened is that now, after corroborative evidence has been proffered, the accused is now invited to explain his whereabouts and the whereabouts of the victim. If he's unable to provide a reasonable explanation to discharge the guilty presumption that he might have been involved in the murder of the victim, then he's deemed to be guilty. There are several elements. First, there has to be cogent evidence that points fingers towards the victim being last seen with this person. And then there is no further explanation on the whereabouts of the deceased up until either when the body is discovered or either there is nothing to explain away what happened after that. So it is only that information of what happened after the meeting, after this person being last seen with the deceased, is information only peculiarly
and exclusively at the possession of the accused. In Mary Wangoi's case, police records acknowledge that Maker Kiprotich was the last known person to have summoned Wangoi, hosted the gathering she attended, and received her at the terminus. That alone should have triggered rigorous interrogation under this doctrine. It should have anchored timelines, phone data analysis, witness corroboration, and forensic reconstruction of her final movements. But instead, that legal lever appears never to have been pulled, leaving a gaping hole where accountability should have been. Ilienda ikafika mahali hata nikipigia the actual investigating officer yule sasa alini investigate na alinipea mpaka namba yake. Ilifika wakati sasa hata anichukulii namba. Sasa wacha huyu madam sijisia hiyo. Siku na yule alikuwa anahusika, anaenda hapa. Huyo sasa investigating officer, she just blocked me. She couldn't talk to me. Na unajua sasa haikuwa imefika wakati ati mimi nimekuwa very inquisitive from her, ama nilikuwa tu nauliza ile maswali kuhusu mtoto wangu. Sasa nikaona in the middle of things hata simu hanichukulii. Ikaenda hivyo hata mimi nikaona sasa hii simu kidogo inanichanganya na inani affect sana. Nikipigia mtu simu na tuongea naye vizuri anakosa kunijibu. In fact hiyo niliondoa kwa CV yangu. Isiwe nikiona niwe tempted tena kumpigia tena aninyamazie. Lakini ya huyo DCI bado niko naye. Hoping that maybe sababu yeye ni mtu wako na ofisi kubwa kidogo angepenya kwa hiyo maneno. Sasa hizi nikimpigia simu utasikia the kind of story she's going to tell if you won't mind. Sababu niko na namba yake hapa. Si ati nilitupa namba yake. We've seen other cases where justice have been served. So we are still hopeful. Yeah. So I don't know if we in the matter of a death, I don't know how justice is served when it comes to death. You know, death is not like, let's say, abduction. When your loved one is abducted, then they come back to you safe and sound. And whoever had done the abduction, an action is taken against them, then you can say that justice has been served. It's totally different when you lose a loved one. You'll never see that person again. His sisters, the firstborn, after running her death, she somehow got shocked. And she had some issues with her heart. Actually, after burying Wangoi, haikupita mwezi mmoja naye akaaga. And it came as a result of ile shock ya kuona dada yake amekufa. Because alikuwa na complications za roho. So it was double tragedy. We later lost another sister who was having heart conditions. She kept calling and asking me, why will somebody take the life of Mary? What is it that she did so big that somebody will just take her life away? It's something you'd never ever been able to understand. It's a question that you'll never be able to answer. Nakuta juu ya ufisadi na maneno ya siasa, unakuta wale watu ambao wanafanya investigation pale juu, they are not the best that the country need to have. Na kama ni wale wako, they only suit the political class. And for example, if this was a political issue, ungeona mambo yamekuwa yameshika njia, within no time tungekuwa tumeshapata majibu. But since this is not a political issue, that is the reason why inachukua muda mrefu kwa wao kuweza unravel what happened. So it's the high time the government need to employ or to give work those who qualify. The whole Buda kitu ni uchungu wala. Guy. So Buda amepoteza watoto wawili. Sister amepoteza sister, kitu ni uchungu. Na motive inaweza kulikuwa nini? Wala. Hiyo kitu inanichanganisha sana cause na umade mtu na uendelee tu na maisha. Mungu wangu.
hadi alilipa fare akijua anaenda kumadoo dem. The suffocation, the sexual assault, such a senseless, brutal end for a young woman with a future now stolen. But sadly, we live in a nation plagued by unresolved murders and a justice system struggling under its own weight. So let's be honest. Mary Wangoi's case did not fail because this reminds me of hii case ingine tumeona hapa hivi juzi of this girl alikuwa Ruai. Mdema alikuwa Ruai akaenda kupiga sherehe the tunnel. From the tunnel alikuja kapatikana amevunjwa miguu mbili, amepasuliwa kichwa huku nyuma na amedungwa kwa mgongo. Hiyo ni kesi ingine. Haya, tuko na kijana tena juzi hapa anasema Dema alianguka, alijirusha kutoka 9th floor. Hiyo tena ni kesi ingine bado tunadeal nayo bro. Mbona tuona madana design? Hiki tu ni uchungu jo. Hiki tu ni uchungu tuseme ukweli. Kenya. There were no leads. It failed because someone somewhere stopped caring. Look here. She went to meet people. She actually met them. Then her body was found. Yeah. A suspect was arrested and then the system went quiet. Why? That silence is not neutral. Silence is always, or most times, a decision. It tells a grieving family that their daughter's life was not important enough to pursue. Yep. It tells the public that investigations in this country can simply be abandoned without explanation, without accountability, without consequence, especially consequence. If the police have evidence, then prosecute. And if they don't, explain why an arrest was made in the first place. And if the truth is uncomfortable, if it implicates failures, if it implicates negligence, or something worse, then hiding behind closed files will not make it disappear. Open an inquest. Put the evidence on record. Put witnesses under oath. Let the facts speak. Because when the state goes quiet after a murder, it is no longer just incompetence. It begins to look like protection. Mary Wangoi was not just another name in a file. She was a citizen whose life the state had a duty to protect and a duty to explain when that protection failed. Thanks for watching. Good evening. Yeah, hata mimi nimesoma comment yako. Unasema kitu kianza alisema he was due a land seller. Kitu kai, hebu ngoja. She sold the property for a living, land, houses, places people planned to grow old in. But one morning in Nakuru, Mary Wangoi herself was found abandoned. Her body dumped near Ngata Bridge like something no one wanted to claim. The night before, she stepped out after a phone call and money being sent to her phone. She said she'd be back. She never was. Juu kuna mali hapa tena nimesoma sijui alikuwa ni student wa nursing or something tena na ama sindio, juu ikianza tunajua alikuwa anauza land, ikiendelea tena alikuwa student sijui tena Kabarak University. But either way it's just wrong. There's nothing right about it. Either way it's very bad, very very bad, very 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 bad. Tunaishi inchi sijui na kazi juu ya aje. Inchi too weird. Sasa hata tumeachwa na maswali mingi kushinda majibu. More questions than answers, man. So that's the end of the live stream. What do you think? Do you think that guy who met her is the one who ended her life? Ama kuna ulterior motives? Kuna kitu ingine further than that ili happen? Na nani alienda kamdamp huko hivyo kote kwa hiyo bridge ka? Na damu yake ijapatika, hata hizi patikana baisa. Hiki inanishtua. Ukijua tu kuna kamuaji mahali sa yako free. Hata huwezi jua kama umekaa na yeye hapo nje. Na ni madem tu. Buda, unfortunately ni madem tu wana dedi man. Unfortunately tu ni madem wana maadwa mtu wangu.
kuna wanaume weird hapa nje. Kuna wanaume wako na chuki kwa madem ile serious. Juu ndo madem mtu aioni mtu uko na chuki, hata si hasira. Hiyo ni hatred. Uko na hatred kabisa kwa mtu. Hey. Na ndo sister yake anauliza, hiyo ni hatred gani hiyo to the point unachukua life ya hakuna hata ku explanation ya maana hapo. It's very too unfortunate. Sasa mtoto wa mtu ameenda for the rest. Ni watu. Kitu inaniudhi tu kusikia hadi takudanganya. Spendi inauma kabisa. Inauma kabisa. Kuna kashitani tu fulani, acha tuniite. There's this evil thing looming around the world sai. Doing distractable things, distraction kila mahali. Distraction everywhere. Distraction everywhere. Yaruai bado hatujasolve. Yaruai hata tujaanza, hata tujui, hata tuanze wapi. Maji mtu wako ametoka chacha, amekwambia mimi naenda tu sherehe. Hadi mnaona CCTV ndio ule anajaribu kulipa pikipiki. Next thing mtu amepatikana amevunjika mkono zote mbili, mtu wangu. Na amedungwa kisu kwa for what? Hey! Hata angepatikana ana miss pengine tuseme inaitwaje kidney whatever, hizo vitu kama hizo tungesema hawa ni ma organ nini wanaitwa nini, nimesoyo jina ya pili, organ something, watu wanaiba organ traffickers. You wako after organ zake, but for what? For the fun of it, for hapana. Anyway, we Rix, hiyo nini ya huo mdem ako nini, huo mdem wa nini anaitwaje wa 7D iko tuko hivyo community something Kenya gossip or something, kitu kama hiyo Kenya gossip iko huko hivyo. Sawa, show imeisha. Nashukuru kila mtu alijitokeza hapa hivi. Tuombe tu. World is messed up. World iko fucked up. Sawa. It's just yani tu kuna tu something is off. Seriously off. Seriously off. Okay? Chani angalie nani ameniekea kitu. Haya. Okay, leo nayo mesota, sitapata kitu. Haina shida. Cabbage juice to the rescue. Asanteni sana kwa kila mtu alikuja hii live stream. Nime appreciate everyone. Na ule alijirusha walipata evidence gani so far? Hakupata evidence yote. Alisema tu dem alivunjika mkono, mbili na mguu na alikuwa amegwarwa. Like these are injuries zenye mtu amejitupa kutoka that high and she was intoxicated allegedly. So hizo ni injury obvious. Na alisema amevunjika mkono moja, seta mkono mbili. So ule msetu wako sasa ako ndani. As we speak ako ndani. Yeah. Cause tuli break down hiyo video hapa. Hadi tukaangalia tukasema venye ile mwili imelala kwa mtaro. Hapo ndio inaweza kweli muuza hapo. But then again, so far ajui kesi ishaachwa hivyo. Man is guilty. Unless they fuatilia, which it makes sense. Hata hawezi fuatilia. So ule tu ako guilty. Angoje tu sentencing yake. Alright man. Kama kuna mtu ana kitu kusema, flow ni yako. Umekaribishwa. Bonga na Mbogi. Kuna announcement. Kuna kitu ningetaka kutangaza. Nataka kurudi IG sasa vizuri. Huyo dem anataka kuniona. Hii page nisipopa warning no. Anaanza na wewe ukiwa 3k sasa tuko 16k. Manze ni God bro. Ni God na bidii. Na bado. By the end of the year utakuwa na numbers zingine hapa juu na shtuko kwa za. Ni passion tu. Chatu nikwambia kweli ni passion. Na pia ni I owe you guys something. I owe you guys good videos. Amazing videos. So na bado
sawa, na appreciate your support, na appreciate pia nyi kunipush venye mnanipush daily to be the best version of myself. It's good, napenda. Unajua kitu moja nasemanga ni pressure builds diamonds. So mi ni diamond, nataka nikuwe the best diamond hapa nje. So tuna move tu sawa, ama tukutane IG. Kama uko IG tukutane IG, nikutafutie nikudunge huko hivyo Rex sawa. Man, tunaendelea tu pole pole. We are gonna take over, but we're gonna take over the right way. Tukatu influence, kwa sababu nilisema story ya abortion, mdema akishaongea matope yake, mimi pia ndio nishaingia sira yangu nikamtusi huko, nimerudi tena nakumbuka nikiambia hapa hivi madem ni rage bait. Hata sijui nini nilipeleka comment section, I don't know. So inamaanisha there's still so much healing to do, there's so much work to be done, and so I just want to make sure at least nikwe the best example I can be. Sikuwa tena wewe buda, wewe unaenda una lead kutukana mademo ufala, juu kuna mademo wana akili. Uko pale hivyo pia unataka kufurahisha maboyo wana akili. Positivity. Hii side na hii side kuje pamoja tuende mbele wote. That's just my goal. Sawa. So hata sitacheza hiyo ngoma ya mtu wangu leo. Na feel too sad juu mdem. Na feel really sad juu story of dem. Cha tunuambie ukweli. So since watu wana kitu ya kusema, I will make sure moment of silence for my young sister mwenye amededi unfortunately. So siendi bado, nataka kuweka kitu kaa nito just a moment of silence. Sasa hizi vitu nazima, but sasa kwa nimeenda, but the show is over, everything is over. Thank you guys for hanging out with me. Catch you guys tomorrow, and please tukue tu watu wazuri. The world is filled with hate. Usichangie kwa hiyo hatred. Najua everything left, right and center ni kitu ya kukukasirisha, kitu ya get off your positivity. Everywhere unaangalia hakuna hata kitu inaonekana inaenda right. Do not play into that game, please. Do not play into that. You're bigger than that, you're better than that. Let's just try and do different. Sawa. So moment of silence to Mary's family, because they alipoteza sister yake Mbigi, and I pray to God you guys mkuwe better, mkuwe safe. Naombia all of you guys mweze kuachieve dreams zenu. Zataona wana mademo wanasema si ati wangepata kama wewe na focus mpoe. Naomba Mungu awabariki nyinyi wote, kitu yote mnataka kuachieve in case kuna secret struggles ni una struggle nazo. I'm just praying manze uweze kufind a solution. Sawa. And maybe una fight addiction, maybe una fight depression, maybe una fight eviction, like whatever, heartbreak. I just pray you find the best solution. Na usiingie kwa vitu za world. Sawa. Naomba tu usiingie kwa vitu za world. Usitupe rada. Sasa teisa ita sound it is the best. Sahi kwa ukiwa na shida, avoid vitu avoid kitu yote itakufanya usikie vizuri. Kasi positive. Tei wacha, japa wacha, ndom wacha, fake wacha, kujurumia wacha, aki wacha. Hizi vitu zita feel poa for a short while, but ujui zina kudrain, zina kumaliza, zina kuchukua energy yako yote. So avoid those things. Just say positive. Stay positive. I remember your words have power. The things you say to yourself ziko na power. So always tell yourself good things. Always make sure you una feel the best. Sawa. Mungu apiagi weak warriors is best fights. The best fighters, the best warriors wanapoaga the best fights. The hardest fights. Because you ndio build character yako. Uweze kuperform at the highest level. Unanipata? There's a reason kwa nini kuna watu wengine ni number 1 na wengine ni number whatever 7, 17. There's a reason. Si rahisi kila mtu afike finali. Kuna wale, yes, kila mtu ni mnoma hii ligi, lakini tu kuna wale wata outperform the rest. Winning formula ni gani? Imply hiyo. Hawakagi pala kijurumia. Yes, wame lose game, but sawa. Mistakes zilikuwa wapi? Tushafix hizo mistake. Tuendelee to the next. Pia inataka kwenye attitude to the next. And learn from the previous mistake. Learn every day. Kuna room ya kujurumia. Kuna room ya kukaa hapo hivyo na hasira. Tumia hasira, channel ya hasira kufanya kitu kingine positive.
kaishafanywa na mtu mwingine, inaweza fanywa na wewe. Tumeona inaweza fanyika. Why not me? Why not you? And please spread love, be love. God is love. Kitu yote inakutoa out of love wasi God. It's just something evil. Na evil azinanga inyewe zinaenda. Sawa. So moment of silence for Mary. Na mtu yote amepoteza mtu close to them. Sawa. Good night. Nawapenda sana. Tutapatana kesho. Jesus name we pray. Amen. Mwende poa. Peace and love. Peace and love. Nimeona message yako umedelete. Najua kuacha ndome kwangi rahisi. Trust to me. Hata mimi nilikuwa hizo zangu nikichoma ndome. Haikuwa rahisi kuacha. Nilikuwa najipata relapse, najipata nimerudi, but eventually ukifind kitu replacement ya replace vizuri, trust me utakuja kuacha. Sawa sawa. Itafika point hata uko unafikiria. Hata utakuwa unafikiria. Ndio utajipata tu uchomi anymore. Utakuwa umeachana nayo kabisa. Okay? Height man. Nasikia hata nimechangamka after kumwona Mary. Aya, mulale salama.